Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ամբողջությամբ նվիրված է անցյալ շաբաթվա վերջին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բացառիկ միջոցառումներին նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Last week, planned by the National Commemoration of the Armenian Genocide Centennial, took place 3 days of commemorative events in Washington, D.C., to mark the 100th anniversary of the Armenian Genocide. The first event on May 7, under the auspices of II Catholicoi, took place at Washington National Cathedral. The interfaith ceremony was led by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, and His Holiness Aram I Catholicos of Holy See of Cilicia. Gathered at the cathedral were thousands of Americans, many of whom are the descendants of saviors who contributed to the survival of countless Armenians a century ago. The crowds filled the iconic sanctuary in a solemn centennial anniversary of the first genocide of the 20th century. Joining the President of Armenia, Serzh Sargsyan, for a prayer service were the United States Vice President Joseph Biden and U.S. Ambassador to United Nations Samantha Power, as well as various religious leaders and policymakers from the US, Canada, and around the world, who gathered in the nation's capital to remember the estimated 1.5 million Armenians perished at the hands of Ottoman Turks from 1915 to 1923. The Most Reverend Dr. Catherine Jeffert Scory, presiding bishop of the Episcopal Church, welcomed everyone to the service. The interfaith ceremony included lighting of the candles and the blessing of the evening lamb. During the service, many who saved the lives of Armenians during the genocide were acknowledged and praised for their human compassion and selfless bravery. Reflecting on the day's service, the Armenian president offered his perspective, saying that the ecumenical prayer demonstrated a powerful call to unite this community in a spirit of gratitude, justice, and peace. Դիկնայք եւ պարոնայք, արդարության եւ ճշմարտության համար մղվող մեր 100-ամյա պայքարի ընթացքում մենք մշտապես զգացել ենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Ցեղասպանության զոհերի թիվը անհամեմատ մեծ կլիներ, իսկ վերապրածների ճակատագիրը շատ ավելի դաժան, եթե այդ ծանր շրջանում մեր ժողովրդի կողքին չկանգնեին մեր բարեկամ երկրները, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչպես բնորոշել է մեծ ամերիկահայ Վիլյամ Սարոյանը, այստեղ հանդիպեցին ցեղասպանությունից մարզապուրց հայերը, ծիծաղեցին ու աղոթեցին իրենց մայրենի լեզվով, ստեղծելով մի նոր Հայաստան։ Ամերիկյան առաջադեմ հասարակական քաղաքական գործիչները դեռևս 19-րդ դարի վերջին խստորեն դատապարտել են սուլթանական կառավարության հակահայկական քաղաքականությունը եւ օգնության ձեռք մեկնել տարագիր հայերին։ Հիշենք ամերիկյան Կարմիր խաչի հիմնադիր Կլարա Բարտոնի հերոսական ու բացառիկ առաքելությունը օվկիանոսից այն կողմ տառապյալ հայերին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ամերիկյան հասարակությունը բողոքի ձայն բարձրացրեց նաև 1915-1923 թվականներին հայերի զանգվածային կոտորածների և տեղահանության դեմ, որը հետագայում պետք է որակվեր որպես ցեղասպանություն։ Ամերիկյան մամուլն ամեն օր տպագրել է այս ողբերգական իրադարձությունների ականատես դիվանագետների, միսիոներների հրաշքով փրկված հայերի պատմվածները, իսկ Օսմանյան կայսրությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի անունը ոսկե տառերով է հավերժացել հայերի բարեկամների շարքում։ Ժամանակին նա դարձավ առաջին ամերիկացին, ով աշխարհին պատմեց հայ ժողովրդի նկատմամբ երիտթուրքերի զանգվածային հանցագործությունների մասին, որպես ազգի ոչնչացման արշավ որակելով հայոց ցեղասպանությունը։ Հայ ժողովուրդը հավերժ կհիշի նաև հարյուրավոր այն ամերիկացիներին, ովքեր Հայաստանի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի տարածքում որբանոցներ հիմնեցին, մահից փրկելով և խնամելով ցեղասպանությունը վերապրած տասնյակ հազարավոր հայ որբերի։
Մեր օրերուն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանությանը հստակ գնահատական տալու փորձեր են կատարվում։ Միայն այն փաստը, որ արդեն 44 նահանգ ճանաչել եւ դատապարտել է մարդկության դեմ իրագործված այդ ոճիրը, արդեն իսկ ասածիս վառ ապացույցն է։ Հուսով եմ, որ ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանության լիարժեք ճանաչման հարցը ոչ թե եթեի, այլ երբի հարց է։ During the ceremony, His Holiness Aram I emphasized the importance of working together to forge a more peaceful future. I believe that according to the teachings of all religions, justice is a gift of God, and rejection of justice is a sin against God. Justice is also the core of human rights. Respecting human rights means rejecting injustice and promoting values of justice. Any governance, any society that is not just sustained by values of justice becomes a source of evil, a source of intolerance. As Christians, we believe that reconciliation is an integral part of our Christian faith and vocation. But cheap reconciliation generates further injustice. True reconciliation implies accountability. True reconciliation means recognition of genocides and reparation. Reconciliation means accepting the truth. As the Bible says, the truth frees us. The truth liberates us. The truth liberates us from self-centeredness. The truth liberates us from all forms of arrogance and ignorance. Indeed, this is the Christian way, and I believe that this is the human way. Therefore, let's join our efforts together to build a world in which injustice is replaced by justice, intolerance by tolerance, mutual acceptance, and polarization by reconciliation. This is the human way. This is the way in which we Armenians all over the world are committed. In his speech, His Holiness Karekin II reflected on these events in Washington as a testament to the strength of Armenian people 100 years after the genocide. Ինչպես առաջին դարերում աշխարհի հզորները մերժեցին ընդունել Հիսուսի հարության ճշմարտությունը, այնպես էլ 100 տարիների ընթացքում եղան հայոց ցեղասպանության իսկության անժխտելիությունը ժխտողներ, անուրանալիությունը ուրացողներ, պետությունների մասնավոր շահերի և քաղաքականության զոհասեղանին բազմիցս ողջակիզվեց մեր արդարության պահանջը, իսկ ժխտողականությունն ու անպատժելիությունը խրախույս եղան ցեղասպանության նոր ողբերգությունների։ Մեր հոգևոր եղբայր Ռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը շեշտելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման կարևորությունը Վատիկանի Սուրբ տաճարում մեր նահատակների համար մատուցված պատարագի ընթացքին ասաց. «Չարիքը թաքցնելը
կամ մերժելը նույնն է, թե թույլ տալ, որ վերքն արյունահոսի առանց վիրակապելու։ Մեր ժողովուրդը, որ վեր է հառնել ցեղասպանության Գողգոթայից, անդուլ ջանքերով կերտել նոր կյանք, պետականություն իր հայրենիքի փրկված հատվածում եւ այսօր դիմակայում է շրջափակման եւ անկայուն խաղաղության դժվարություններին, որ ականատես է նաեւ շատերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, հավատում է, որ միջազգային հանրության կողմից ցեղասպանության վերքը պիտի վիրակապվի արդարության վիրակապով։ Այդ վերքը միայն հայ ժողովրդինը չէ, դա համայն մարդկության վերքն է։ Այս առումով հայոց ցեղասպանության նկատմամբ արդարության իրագործումը հրամայական է եւ պարտավորություն սերունդների առջև, որպեսզի նրանց փոխանցենք առավել բարվոք աշխարհ եւ նոր ցեղասպանություններ չմթագնեն մարդկության կյանքը։ Մենք մեծ գնահատանքով ենք անդրադառնում նաեւ Միացյալ Նահանգների եկեղեցիների ազգային խորհրդի ու քույր եկեղեցիների աջակցությանը, որոնք ոչ միայն մեր ժողովրդի կողքին էին ցեղասպանության տարիներին, այլև նպաստեցին ԱՄՆ-ում հայկական հարցի բարձրաձայնմանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման այս առիթով մեր սուրբ նահատակների եւ զոհերի իշատակի առջև հայրապետական մեր հորդորն ու կոչն է, որ պետությունները եւ պետության ղեկավարները չհապաղեն իրերն անվանել իրենց անունով եւ ճանաչեն ու դատապարտեն հայոց ցեղասպանությունը։ The Reverend Dr. Olaf Feiskett-Fade, General Secretary of the World Council of Churches, delivered the resolution. 100 years after the Armenian Genocide, brutal and violent, we know what happened. We know how many lost their homes, their family members, their freedom, their future. Some even were forced to denounce their faith. And we know how many lost their lives. We are commemorating a tragedy, a genocide, a disaster that happened to our one humanity. And the World Council of Churches, with its 350 member churches, representing 500 million Christians in more than 110 countries, studied carefully and named this crime genocide in 1983. Representing these churches in the solemn and significant events in Armenia 2 weeks ago, in the Holy Ijmat scene at the National Memorial Site, I also had the privilege to participate in a forum of parliamentarians, experts in international law and politics, and historians. Together, we made a statement read on April 24 by a woman surviving the genocide in Rwanda in 1995. It expressed our shared commitment to name crimes against humanity for what they are, and to do whatever we can to prevent such things as genocide to happen again. And we have to admit that such appeals are still needed. The centennial since the start of the Armenian genocide has now passed. And we should, with these acts of commemoration, also have passed the point when governments, including my own Norwegian government, continue to discuss whether what happened was a genocide.
Our common moral sense tells us what it was. And based on the witnesses to truth, we should go further through acts of healing and reconciliation. That is what the world needs today. It was powerful and inspiring to witness the interfaith ecumenical prayer to commemorate the 100th anniversary of the genocide at Washington National Cathedral, a spiritual home for the nation, a home of harmony, reconciliation among faiths, and compassion in a world. During the visit, the Armenian President Serzh Sargsyan, joined by His Holiness Karekin II, the Armenian Foreign Minister and Minister of Diaspora Affairs, visited the U.S. Holocaust Memorial Museum as part of his 3-day trip to Washington. They were joined by Arthur Berger, Senior Advisor to United States Holocaust Memorial Museum. Last month, the U.S. Holocaust Museum issued a statement on the centennial of the Armenian Genocide, calling on all governments and private institutions to make freely available complete archives relevant to these events. The high-ranking Armenian delegation stood in front of a quote from Adolf Hitler that references the Armenian genocide. The quote that read, "After all, who remembers the Armenian annihilation?" was prominently presented and displayed on the Holocaust Museum in Washington. The Armenian President and His Holiness Karekin II lit a candle in memory of Jewish victims of Holocaust. In his remarks, the Armenian President called for Armenians and Jews, sons and daughters of other nations that have survived genocide, to continue working together to fight for recognition, condemnation of all genocide and other crimes against humanity. President Serzh Sargsyan, joined by His Holiness and other officials, also visited the Library of Congress, which has recently been significantly enriched with a new video and audio records and digital materials. The delegation toured the library, familiarizing themselves with some of the exhibits, which included numerous Armenian language materials and those about Armenia, historic records, old maps with Armenia, and testimonies of the Armenian genocide by American diplomat Henry Morgenthau. The President also had a brief meeting with James Billington, librarian of the Congress. In addition, the President also attended a ceremony of new stamp, marking the Armenian Genocide Centennial. High Post, the official national postal operator of the Republic of Armenia, issued one stamp titled the Armenian Genocide Centennial Henry Morgenthau, and one stamp with a souvenir sheet titled the Armenian Genocide Centennial American Committee for Relief in Near East. The souvenir sheet displayed the donation poster of the American Committee for Relief in the Near East, They Shall Not Perish, with the background of Armenian orphans thanking the U.S. Also within the timetable of 3 days visit, Armenia and the U.S. signed a trade and investment framework agreement. The agreement was signed in the presence of President of Armenia Serzh Sargsyan by Armenian Foreign Minister Eduard Nalbandian and Assistant United States Trade Representative Dan Mullany. With this agreement, Armenia and the United States affirmed their intention to create investment-friendly environment between the two states. The countries agreed to create Armenian-American Trade and Investment Council, which will convene once a year. The council will explore new possibilities of bilateral investments. During the meeting with the Armenian community in Washington, Serzh Sargsyan said that the presence of American business in Armenia have been increasing every year, with presently over 400 American capital companies operating in Armenia, including US-based Contour Global, which is investment capital of up to $250 million, the largest US investment in the history of Armenia. During the meeting, the members of community had an opportunity to ask Armenian President questions and offer their comments and opinions. Ամեն անգամ ես մեծ ուրախությամբ եմ հանդիպում մեր հայրենակիցներին, այն մարդկանց, ովքեր կարողացել են համախմբվել, կարողացել են աշխարհի ամենաազդեցիկ պետություններից մեկում ապահովել մեր ձայնը, ստեղծել այնպիսի զոր եւ ներկայանալի համայնք, որի մասին խոսում են ամենուր, խոսում են մեր բարեկամները, խոսում են մեր ոչ բարեկամները։ Իհարկե կրկնակի հպարտեմ, որ դուք հային բնորոշ աշխատասիրությամբ, ստեղծարարությամբ,
տաղանդով եւ այս երկրի հանդեպ անկեղծ նվիրումով ձեր ներդրումն եք բերում նաեւ ամերիկյան մշակութային բազմազանությանը եւ այս երկրի զարգացման գործին. On May 8th took place a memorable concert at the Strathmore, where the Armenian culture became alive on the stage of this beautiful music center. The concert commemorating 100th anniversary of Armenian Genocide featured performances by renowned Armenian musicians, including the Armenian National Philharmonic Orchestra, the Hover Chamber Choir, Ida Kafafian on violin, Levon Chilingarian on violin, Alexander Chausyan on cello, Hasmik Papian soprano, Isabel Bayrakdarian soprano, Sahanar Tsiruni piano, Serzh Gradjian piano, Karen Hakopian piano, and Narek Harutsunyan on clarinet. These renowned musicians presented a range of music from the traditional melodies of Komitas to contemporary pieces composed specially for the Genocide Centennial. With its brilliant acoustic and excellent views of the stage from all sittings, the Strathmore was a perfect host venue for this array of talent and display of vibrant Armenian musical life. On May 9 took place a divine liturgy at the National Shrine of the Immaculate Conception. The 3 days events culminated at a banquet at Marriott Marquis, which was sponsored by the U.S. National Commemoration of the Armenian Genocide Centennial. Descendants of genocide survivors and many others gathered to honor 1.5 million lives lost. The evening first welcomed guests at a reception featuring exhibitions on the history of the genocide, musicians playing Armenian music and displays of Armenian artwork. Nearly 2,000 guests gathered at a banquet hall for the formal dinner. The dinner opened with greetings of His Holiness Aram I. Armenian Genocide Centennial Committee Chair Nubar Efeyan welcomed everyone in attendance and thanked all the volunteer workers who made a contribution in making this exceptional series of events a reality. Speakers included former Secretary of Navy Paul Ignatius, former U.S. Ambassador Edward Djerjian, Congressman Frank Pallon, journalist Laura Satrakian, and others. Zulal Trio performed beautiful Armenian folk songs. 29 individuals and organizations were given a Hero Award to those who helped save hundreds of thousands of lives during the Armenian Genocide from 1915 to 1923 and have worked for its recognition thereafter. The awards were handed by His Holiness Karekin II, His Holiness Aram I, as well as Armenian Ambassador Tigran Sarkisyan and Minister of Diaspora Haranush Hakopian.
This included representatives of United States Congress, former U.S. presidents, and numerous foreign government and institutions, among them John Hebersh, executive director of the Ronald Reagan Presidential Foundation, accepted the award on behalf of the late 40th U.S. president, and the last commander-in-chief to recognize the genocide formally while in office. Armenian Genocide Centennial Committee Chair Nubar Feyan was also recognized for his volunteer work. Minister of Diaspora Haranush Hakopian addressed the attendees, expressing her thanks and gratitude for the organizers and all who took part in these exceptional 3-day commemorative events. The evening concluded with greetings and remarks by His Holiness Karekin II. Saturday's banquet concluded a 3-day weekend to commemorative events marking the Genocide Centennial. As we commemorate the tragedy that occurred 100 years ago and honor the heroes who emerged from it, we as a nation look forward to the next 100 years, because it's not enough for Armenians to survive. We must dare to be alive, dare to thrive, and come together to commit to a future free of genocide.